Bũrũri wa Kenya ũkoragwo na ihumo 18 cia maai iria ciandĩkithĩtio kĩwatho nĩ Ministry ya mititu na Maria Maturigiciirie. Rĩera ihumo-inĩ ici rĩkoragwo rĩrĩ rĩhoreru, nayo mĩgambo ya nyoni, ngiria, maai magĩtherera nĩyo ithamakaga mĩtitũ-inĩ ĩno, naguo thaka wa irurumo gũkũ nĩ wa kwĩrahĩra. Imwe cia ihumo cia maai gũkũ bũrũri-inĩ iria ciuikaine muno nĩ hamwe na mititu ya Kirima, Mau, mitamburuko ya Aberdares na kirima kia Mount Kenya, na kuma mititu-inĩ ĩno, njũĩ cirĩ igweta nĩ ithereraga na maai maya magakorwo na ũteithio mũnene kũrĩ makirima, andũ na nyamu. No icigo ingĩ cia bũrũri ta Gicua-ini kũrĩa mititu nĩ mĩkunderu ũndũ ũmwe na ihumo cia maai, aikari mahũthĩraga maai marĩa moimaga ithima-inĩ cia mwanya, iria ciuikaine na rĩtwa rĩngĩ ta sand dunes. Along the seashores, you see now what we call these sand dunes. A lot of sand is coming from the ocean, and it is now dumped outside now the ocean. So now when it rains, the sand now absorbs now the water and holds. That's why we now get the groundwater. It has a lot of water, which can keep now the people of Lamu for quite some times. Wahota gwĩciria sand dunes ici iria ikoragwo arĩ tĩri na rũkũngũ, gũtirĩ itata ona rĩmwe rĩa maĩ rĩngĩoneka, no nĩkuo maĩ menjagwo magatũmĩrwo nĩ aikari a icigo itiganĩte gĩcigĩrĩra-inĩ gĩkĩ kĩa Lamu. You know, we only have 2 water towers in this county. That is Lake Kenyatta and the sand dunes in Amu Island. The sand dunes in Lamu is the lifeline of the Lamu town or Lamu island, because that's where they normally get fresh water. There is no any other fresh water around there. The only fresh water available in Lamu is the sand dunes. No ona irima ici cia tĩri irĩ cia kĩguni, ũthũkangia wacio nĩ ũthiĩte na mbere na njĩra nene ũndũ ũmwe na gũcenjia kwa rĩera. Regard to the sand dunes, there are private developers who want to use the sand dunes for tourism, to encroach and do tourist hotels and do their houses, and they believe for them those are beach plots that they should develop. Those human activities can cause all the wells within the island become saline. And that's what we were really avoiding, because the nearest water source in Lamu is around 100 and 150. That's Tana River. Irima ici cia tĩri tiga gũkorwo irĩ ithima cia maĩ, nĩ iteithagĩrĩria aikari kwaga gũkuo nĩ kĩguũ, ũndũ ũmwe na indo ciao gũthũkangio nĩ ihuhũkanio kuma iria-inĩ rĩa Indian Ocean. Is to reduce pressure on the sand dunes. If everybody goes to get water from that sand dunes, because now everybody can have well. You know, the groundwater, the water table is not far. You can even have it in front of your house. You can have your own well. So if everybody now decides now to go and have his own well, that's where the problem is. So the abstraction will be very high, and at the end of the day, seawater might intrude into the fresh water. Nĩguo kũgitĩra ihumo ici cia maĩ, ndaraca ĩno nĩ yakirwo nĩguo kũgirĩrĩria andũ kũgera igũrũ wacio, nĩguo kũgitĩra wagĩrĩru wa maĩ, na thirikari nĩ yandĩkithĩtie gĩcigo gĩkĩ ta handũ hagitĩre kĩwatho. We have incidences whereby some very senior people encroached in the previous times, but this time we have committed ourselves that there will be no more encroachment of those lands. So that one we are doing, and we are working very hard to ensure that, and we want to say we are not going to fail in this. We must protect those water towers. At the end of the day, or the end point, we want to gazette that area as a catchment area. We don't want people now to walk on the sand dune. We want now to use the walkways, and those walkways will be we'll take it up to the end of the sand dune. Maybe around down the sea at the end of the day. Maĩ maya maithima ici matiganaga mũndũ o wothe, kũrĩa aingĩ mathiaga thabarĩ ndaihu, ona mathiũrũrũkĩirio nĩ maĩ ma Indian Ocean. Changamoto iliyo hapa ni kusema ukweli ya maji iko. Kwa sababu hata hii jabia moja haitoshi. Kwa sababu hata unaweza kuenda kokotoni, mama kama mimi, kama asubuhi kama sasa, nikienda kufika jioni sitapata maji hata ya kuoga. Lamu is a seriously water insecure county, meaning there is a lot of water in the sea and the ocean, but there is very little to drink because most of the water is saline. Maji tulikuwa tunanunua kwa bei ghali, mtungi lita 20 tulikuwa tunanunua shilingi 80. Na pengine uko na familia, itabidi umalize wiki
wiki moja hujaoga, na kazi ndio hiyo ngumu yetu ni ya kuchimba, ilikuwa ni kazi ya kuchimba mawe. Ataramu moigite he bata wa kumenyerera ihumo ici cia maĩ mwena ũyũ, makiheana mũkana atĩ angĩkorwo gũtigũkorwo na ũnyitanĩri wa gũkinyanĩria rĩciria rĩrĩ, gĩcigĩrĩra gĩkĩ kĩa Lamu kĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũhuka. Kameme TV, tabarira ya Maria Maturigiciirie ngĩkũhe ũhoro Gitau, njĩta Gitau wa Wanjiku.